టీజీ జెన్కో 2024 పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సబ్జెక్ట్. పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సబ్జెక్ట్ నుంచి మనకి ఆల్మోస్ట్ 8 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. 8 క్వశ్చన్స్. అండ్ ఫ్రమ్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ నుంచి 9 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. దీని నుంచి 8 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. ఈ 8 క్వశ్చన్స్ చూడడానికి కొంచెం గంభీరంగా ఉంటాయి, బట్ మీరు టెక్నికల్ డీటెయిల్స్లోకి వెళితే మన పై స్క్వేర్లో యానిమేషన్స్ ద్వారా టైప్ ఏ చోపరు, కాంపిటేషన్స్, ఇన్వర్టరు, ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ విత్ యానిమేషన్స్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ. సో యానిమేషన్స్ ఇవి లెక్చర్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆన్సర్ చేయడానికి, ఆర్ ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ఎలా యూజ్ అవుతాయో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ a single phase full bridge diode rectifier. Single phase full bridge diode rectifier అన్నారు క్లియర్గా. విత్ లార్జ్ అవుట్పుట్ ఫిల్టర్ కెపాసిటెన్స్. అంటే ఫుల్ బ్రిడ్జ్ ఉంది, డయోడ్ రెక్టిఫైర్, నాట్ థైరిస్టర్ కాదు, డయోడ్ రెక్టిఫైర్, ఫుల్ బ్రిడ్జ్, అండ్ అవుట్పుట్లో ఫిల్టర్ కెపాసిటర్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లోడ్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, దెన్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ లార్జ్ అవుట్పుట్ ఫిల్టర్ కెపాసిటర్ అంటే చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఇక్కడ కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ కరెంట్. If it is inductor, large inductor, but capacitance is given, so voltage is constant. Voltage is constant here. So voltage ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఉంది, ఫైన్. అంటే ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ హియర్, బికాస్ వోల్టేజ్ ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ అయిందో కరెంట్ కూడా కాన్స్టెంట్ కదా, బికాస్ ఇట్స్ ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ కేస్. సో ఈ కేసులో ఇన్పుట్ కరెంట్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి, ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క ఇన్పుట్ కరెంట్ యొక్క పరిస్థితి ఏంటి. సపోజ్ ఈ కెపాసిటర్ లేదనుకుందాం. లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ కెపాసిటర్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ఇఫ్ దిస్ కెపాసిటర్ ఈజ్ నాట్ దేర్, దెన్ ద కరెంట్ హియర్ ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ షేప్. ఈ షేప్లో ఉంటుంది ఇక్కడ కరెంట్, ఎందుకంటే వోల్టేజ్ ఈ షేప్లో ఉంది, కరెంట్ ఆల్సో ఫాలోస్ ద సేమ్ షేప్. దెన్ ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ అమేజింగ్లీ సైనసాయిడ్. ఇది సైనసాయిడ్ ఉంది, అండ్ ఇది కరెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను, I0 IN. ఇది సైనసాయిడ్ కాదు. బట్ ఎనీవేస్ క్వశ్చన్ ఇస్ అబౌట్ ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ ఈజ్ సైనసాయిడ్, purely sinusoid. These are true if it is purely resistive load, but it is said there is a capacitance in parallel, so definitely this will not be the answer. So this is wrong, these two are wrong. Okay, now even though ఇది సైనసాయిడ్ అయినప్పటికీ ఇది సైనసాయిడ్ కాదు. నౌ ఇప్పుడు కెపాసిటర్ పెట్టిన తర్వాత విత్ ద కెపాసిటర్ ద కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ బికాస్ ద వోల్టేజ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, సో కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది, దీని నేచర్ ఎలా ఉంది, బికాస్ దిస్ కరెంట్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ యాజ్ దిస్ కరెంట్, even the magnitude wise, because there is some more current here. ఈ రెండు కరెంట్స్ కలిస్తే అప్పుడు ఈ కరెంట్ వస్తుంది, దెన్ అది ఇన్వర్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ కరెంట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్స్ పీకీ అండ్ డిస్టార్టెడ్ అంటే ఈ రెండు ఆప్షన్స్ పోయినాయి. ఇప్పుడు మిగిలిన ఆప్షన్స్ సిఎండిలో పీకీ అండ్ డిస్టార్టెడ్ కామన్. నౌ కమింగ్ టు ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ లెస్ దాన్ 1, పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు 1. ఆన్సర్ టు దిస్ జస్ట్ కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి చెప్పండి. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ పవర్ ఫ్యాక్టర్. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే జనరల్గా కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ లోడ్ కదా, లోడ్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్. ఇఫ్ లోడ్ ఈజ్ రెసిస్టెన్స్, పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి విల్ మార్క్ దిస్, బట్ నో, దిస్ ఇస్ రాంగ్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 because we are talking about power electronics. Even though you have a pure resistive case, the power factor is not 1. If it is, capacity is not there, then you can say input power factor may be 1. But with the capacitor, now ఈ రెండే కాంట్రడిక్షన్. అంటే ఏంటి, కరెంట్ అనేది పీకీ అండ్ డిస్టార్టెడ్ అని ఎప్పుడైతే క్లియర్గా చెప్పాడో,
కరెంట్ అనేది ఎప్పుడైతే పీకే అండ్ డిస్టార్ట్ అని క్లియర్గా చెప్పాడో పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ నాట్ 1. సింపుల్ కామన్ సెన్స్ ఇయర్. సింపుల్ కామన్ సెన్స్. అంటే మనకి రెండు ఆప్షన్లు ఎప్పుడైతే రూల్ అవుట్ చేసామో ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. Because whenever voltage is sinusoid, but current is peaky and not sinusoid, distorted means not sinusoid, which means power factor is less than 1 for sure, no doubt about it. So answer is C in every which way. Okay, so let's get to the next question. I hope you understand this logic. Of course నేను explanation కొంచెం పెద్దగా ఇచ్చిన, బట్ కాన్సెప్ట్ చూస్తే ఈ రెండు ఎప్పుడైతే రూల్ అవుట్ చేశారో ఇది మీరు సి అనేది ఆప్షన్ ఈజీగా చేయవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ ఛాలెంజింగ్ ఏమొచ్చిందంటే టీజీ జెన్కోలో లెస్ దాన్ 60 సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేయాలా, బట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అంటే స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. 4 స్టేట్మెంట్లు చదవాల్సిందే ఏది కరెక్ట్ చెప్పాలంటే. దెన్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ ఇట్. సో ఫస్ట్ టైం క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడే చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా చదవాలి ఫస్ట్ టైం చదివేటప్పుడే. ఓకే, ట్రై టు గివ్ ఇట్ ద ఆన్సర్. ట్రై టు గివ్ ఇట్ ద కమెంట్లో ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. రాంగ్ స్టేట్మెంట్, కేర్ఫుల్, ఏది రాంగో చెప్పాలి. IGBT is voltage controlled device. This is a correct statement. అంటే ఇది ఆప్షన్ రాదు, ఎందుకంటే ఒకటి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నో, ఇది కూడా ఆప్షన్లోకి రాదు. దిస్ ఇస్ అ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇస్ ఆస్క్ ఫర్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో ఎయిదర్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఇస్ కరెక్ట్. మీన్స్ రెండిట్లో కామన్గా ఉంది 3. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే ఆన్సర్ ఈ రెండిట్లో కూడా అవుతుంది పక్కగా. ఆ రెండిట్లో కామన్గా ఉన్నది 3. సో మనం 3ని చూడవసరం లేదు. మనం చూడవలసింది ఏంటి, ఎయిదర్ 2 అయినా 4 అయినా, రెండిట్లో ఒక్కదాన్ని చెక్ చేయండి సరిపోద్ది. 2ని చూస్తే పవర్ మాస్ఫెట్ ఈజ్ అ కరెంట్ కంట్రోల్డ్ డివైస్. నో, దిస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. పవర్ మాస్ఫెట్ ఈజ్ voltage control device. IGBT is a voltage control device. MOSFET is also voltage control device. BJT is current control device. IB base current. So ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే 2 and 3 కరెక్ట్. 2 and 3 are wrong statements. So this one I'm not checking the fourth one because options are there. ఆప్షన్స్ నుంచి వెళ్ళిపోయాం డైరెక్ట్గా. అంటే ఏంటి, మీరు స్మార్ట్గా చూస్తే 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పటికీ 2 ఆప్షన్ చూసి ఆన్సర్ మార్క్ చేశారు. Yes, this is it. I have not gone through this third option. I have not gone through this fourth option. I marked it. I marked the answer, correct answer. That's a smartness. Worry అవ్వద్దు, స్మార్ట్గా ట్రై చేయండి అంతే. That smartness comes with the practice. ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు చేయమనేది అందుకే అనమాట. యూ హ్యావ్ టు అపియర్ ద ప్రాక్టీస్ టెస్ట్. మన వెబ్సైట్లో చూస్తే యాప్లో చూస్తే యూ హ్యావ్ యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు చూస్తే ఎస్, ఈ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు చూడండి, ఇందులో ఆల్మోస్ట్ 2500+ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. ఫ్రీగా కూడా ఉన్నాయి. ఇక నెపియా పెయిడ్ వాళ్ళకి డీటెయిల్ సొల్యూషన్తో పాటు ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ వైజ్ సెపరేట్ చేసి ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. ఆల్ దీస్ టెస్ట్స్ ఆర్ దేర్ జస్ట్ అట్ లోయెస్ట్ ప్రైస్ పాసిబుల్. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ ద గేట్ 1 mark క్వశ్చన్. ఇవి టైం లిమిట్తో పాటు ఎంత టైంలో అపియర్ చేయాలి, టైం లిమిట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ టైం లిమిట్లో ఎస్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఎంత టైం తీసుకుంటున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్లీ అనాలిసిస్ అనేది క్లియర్గా వస్తుంది మీకు. ఓకే, ట్రై ఇట్ అవుట్. నెక్స్ట్ లేదు సార్, నేను ప్రాక్టీస్ చేయను సార్, డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోతాను సార్, నేను ప్రాక్టీస్లో ఎక్కువ కష్టపడను సార్, ఎగ్జామ్లో కష్టపడతాను సార్ అంటే ఎన్ని ఎగ్జామ్లు రాసినా మీరు కష్టపడతానే ఉండాలి, ప్రాక్టీస్లో ఎక్కువ కష్టపడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ DC to DC switch mode converter, which of the following statements are true? నా ఇక్కడ కూడా 4 స్టేట్మెంట్లు ఉన్నాయి. లెట్స్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద స్టేట్మెంట్స్. స్మార్ట్లీ ట్రై చేద్దాం. ఇన్ ద PWM ఇక్కడ ఏంటి, ట్రూ అని అడిగాడు. క్వశ్చన్స్ మనకి లెస్ దాన్ 60 సెకండ్స్ టైం ఎప్పుడైతే ఉందో క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడే జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా చదువుతుండండి. ఓకే, లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ వన్. ఇన్ ద PWM స్విచ్చింగ్, ఇన్ ద పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్ స్విచ్చింగ్లో అంటే కాన్స్టెంట్ స్విచ్చింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అంటే స్విచ్చింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని మార్చట్లేదు మనం, ఫిక్స్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నాట్ చేంజింగ్. ద
డ్యూటీ రేషియో ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ సిగ్నల్. అంటే సైనసాయిడ్ ఉంటుంది కదా, మనం పీడబ్ల్యూఎం అంటే ఏంటి, ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది. మనం యానిమేషన్స్తో సిమ్యులేషన్స్తో క్లియర్గా చూపించిన పీడబ్ల్యూఎం టెక్నిక్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీరు చూస్తే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కోర్స్ చూస్తే పై స్క్వేర్ స్టైల్లో మీకు పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంత ఈజీనా, ఎందుకంటే అన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టు విజువలైజ్ చేస్తూ కనిపిస్తాయి. మెషిన్స్ లెక్చర్స్ అలాగే ఉంటాయి, కంట్రోల్స్ లెక్చర్స్ అలా ఉంటాయి, మెజర్మెంట్స్ లెక్చర్స్ అలా ఉంటాయి, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లెక్చర్స్ కూడా కంటికి కనిపించినట్టు వేవ్ ఫార్మ్స్ అన్ని క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. మీకు ఇండియాలో ఎవరి దగ్గర లేవు. వీఆర్ ద ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూట్ హూ ఈస్ డూయింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ యానిమేటెడ్ లెక్చర్స్ ఫర్ యూ ఎక్స్క్లూజివ్లీ, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యూ అట్ ద లోయెస్ట్ ప్రైస్ పాసిబుల్. ట్రై ఇట్ అవుట్. సో ఇది ట్రయాంగిల్ ఉంది, దీనికి కంట్రోల్ సిగ్నల్ సైనసాయిడ్తో మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏముంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. సో కంట్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమంటాడంటే, డ్యూటీ రేషియో అనేది మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటు కంట్రోల్ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటు ఇన్వర్స్లో ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అన్నాడు. నో, దిస్ ఈస్ టోటలీ రాంగ్. డెల్టా అంటే ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ పెరిగే కొలది డెల్టా అనేది పెరుగుతుంది, డ్యూటీ రేషియో అనేది పెరిగినట్టే. ఇది 1 ఉందంటే మ్యాక్సిమం మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందంటే డ్యూటీ రేషియో ఇస్ 1. అది క్లియర్గా మాడ్యులేషన్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి మనం మాట్లాడతాం, ఇక్కడ డెల్టా అని మాట్లాడతాం, డ్యూటీ రేషియో అంతే. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సైన్ PWM, if it is a normal PWM you'll have only one pulse, that's fine, but concept is same. ఇవన్నీ సిగ్నల్ జనరేషన్ కాన్సెప్ట్ కూడా. యానిమేషన్స్ సిమ్యులేషన్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి సార్ అంటే, ఆ సిమ్యులేషన్ చూస్తే మీరు అచ్చా పల్స్ జనరేట్ అవుతుంది, ఎలా జనరేట్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా మీరు ఆ సిమ్యులేషన్ చూస్తారు అయిపోతుంది. అలా ఉండేలా లెక్చర్స్ ఉన్నాయి. సో డెల్టా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు AC amplitude, not inversely proportional. This is a wrong statement. Once you know this is a wrong statement, this option is gone. You are left with BCD. Now BCD లో let me check option 3 చూద్దాం. ఎందుకంటే ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అనుకోండి, ఆప్షన్ 3 ఆప్షన్ 4 చెక్ చేస్తే సరిపోద్ది, ఆర్ ఎల్స్ ఆప్షన్ 2 ఆప్షన్ 4 చెక్ చేస్తే సరిపోద్ది. లుక్ ఎట్ దిస్, ఈ రెండిట్లో ఏ 2 ఆప్షన్స్ చెక్ చేసినా, అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 3 యూ స్టడీ ఎనీ 2 ఆప్షన్స్, you will get the answer. You don't have to know the complete answer of 4th option. Let's see. The control of a converter, the switching frequency of the converter is same as the frequency of the repeat. Absolutely true. Control of the converter, the switching frequency of the converter, yes, this is true. Pulse width, single pulse width modulation ఎప్పటిది చెప్పారు, you'll have to consider this one as a single pulse width modulation only. Single pulse width modulation అని చూడండి. Any queries? No? Great. Okay, single pulse width modulation మాత్రమే చూడండి. If it is multiple pulse width modulation or sine PWM, they will give sine PWM and multiple modulation. So in this case, this is absolutely true. Frequencies are same. Okay, next, in steady state operation means ఇది కరెక్ట్ అయినప్పుడు, ఎప్పుడైతే 2 స్టేట్మెంట్ కరెక్టో, this is wrong. Option D is wrong. Option D is totally wrong. Now either 3 or 4 రెండిట్లో ఒకటి చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ద స్టడీ స్టేట్ ఇన్ స్టడీ స్టేట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎ కన్వర్టర్, ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ వోల్టేజ్ ఓవర్ 1 టైం పీరియడ్ షుడ్ బి. ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పానంటే మన లెక్చర్స్లో, చిన్న సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఎప్పుడైతే మీరు ఇండక్టర్ వోల్టేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారో, యావరేజ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ అన్ ఇండక్టర్ ఓవర్ ఎ టైం పీరియడ్, యావరేజ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ an inductor over a time period is 0 అని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను. యావరేజ్ కరెంట్ అక్రాస్ ఎ కెపాసిటర్ ఓవర్ ఎ టైం పీరియడ్ ఈజ్ 0, ఇది కూడా చెప్తున్నాం. సో ఆ ఒక్క పాయింట్ చెప్తే ఈ 2 ఆప్షన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇది గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటున్నాడు. నో రాబాయ్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. So this must be right statement according to the options. Let's check it out. Average current to the capacitor operating in periodic steady state is 0. Yes, this is true. So answer is 2 and 4 are correct. So option C is correct. అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. ఎంత లెందీ క్వశ్చన్, అమ్మా ఏం చేస్తావురా, చేయలేవురా, మనకు తెలియదురా. ఆబ్వియస్లీ తెలియదు. కాన్సెప్ట్స్ తెలియకపోతే, చిన్న ట్రిక్స్ తెలియకపోతే, ఇప్పుడు దాకా మనం 4 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసాం, 3-4 క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసాం. అందులో అంత క్రిటికల్ మ్యాథమెటిక్స్ అంత థియరిటికల్ పార్ట్, ఐడియాలజీ, మీకు ఎంతవరకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందో దాన్ని బట్టి మీకు
ఆన్సర్ చేయగలరు ఈజీగా. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మాస్ఫెట్ టిపికల్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏం అడగల ఇప్పుడు దాకా, అన్ని బేసిక్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్. MOSFETs are connected in parallel very easily because MOSFETs అనేది ప్యారలల్గా ఈజీగా కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు? బికాస్ దే హ్యావ్ అ పాజిటివ్. ద ఓన్లీ పాయింట్ హియర్, మీరు దాన్ని ఈక్వలైజేషన్ చేయడానికి ఎస్ఈఆర్ అనుకోండి, ఈక్వలైజేషన్ చేయడానికి కింద మీద పడాలా. బట్ MOSFETs అలా కాదు, బికాస్ థ్యాంక్స్ టు దేర్ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్, ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, ఆన్ స్టేట్ రెసిస్టెన్స్. పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి? టెంపరేచర్ పెరిగే కొలది రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది, కరెంట్ పెరిగే కొలది టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది, అది ఎప్పుడు తెలిసిందే. బట్ పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ అంటే టెంపరేచర్ పెరిగే కొలది రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. రెసిస్టెన్స్ పెరిగితే కరెంట్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది. సో సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనమాట, దీన్ని ఏమంటారు? సెల్ఫ్ బ్యాలెన్సింగ్. అమేజింగ్ కాన్సెప్ట్ అండి. సెల్ఫ్ రెగ్యులేటింగ్. ఎప్పుడైతే ఒక మాస్ఫెట్ ఎక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటుందో టెంపరేచర్ పెరిగిపోద్ది, టెంపరేచర్ పెరిగిపోయిందంటే రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది, రెసిస్టెన్స్ పెరిగిందంటే కరెంట్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోద్ది. సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సెల్ఫ్ regulating కాన్సెప్ట్ ఫర్ MOSFETs. Okay, let's go to the next question. ఇప్పుడు వచ్చింది కొంచెం థియరిటికల్ క్వశ్చన్ కాకుండా నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రాబ్లమాటిక్ క్వశ్చన్, న్యూమరికల్ టైప్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. బట్ ఈ న్యూమరికల్ టైప్ క్వశ్చన్ కూడా మ్యాథ్స్ ఏం చెయ్యకుండా, ఎస్ యూఆర్ హియరింగ్ మీ రైట్, మ్యాథమెటిక్స్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏమి వాడకుండా దీన్ని ఎంత ఈజీగా సాల్వ్ చేయడం చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఎ లార్జ్ amp ఆర్ కెపాసిటీ బ్యాటరీ, ఒక పెద్ద ఆంపియర్ ఆర్ కెపాసిటీ బ్యాటరీ హూజ్ వోల్టేజ్ ఇస్ 120 volts. మీరు క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడే చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలా. ఓకే, ఈజ్ చార్జ్డ్ త్రూ ఏ రెసిస్టర్ ఆఫ్ 7 ohm. నేను చదివిందల్లా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తున్నా. ఎందుకు రాస్తున్నాను? చదివింది ప్రాపర్గా ఒక సింగిల్ షాట్లో నా మైండ్కి ఎక్కాలి కాబట్టి. ఓకే, డ్రా ఇట్. via single phase half wave uncontrolled rectifier, అయిపోయా. fed by AC supply of 240 volts, peak value, peak symbol is simple ga 50 hertz power supply. The peak inverse voltage, basic concept చెప్పినప్పుడు వేవ్ ఫార్మ్స్ నైస్గా డ్రా చేయించండి మీ చేత. ఏంటి? పీక్ ఇన్వర్స్ వోల్టేజ్ ఎప్పుడైతే ఇది ఉందో, పీక్ ఇన్వర్స్ వోల్టేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దిస్ పీక్ వోల్టేజ్ ప్లస్ దిస్ బ్యాటరీ వోల్టేజ్. 240 plus 120 which is 360. This is wrong. Either A or C. Option A or C is correct. Now ఇప్పుడు చూస్తే టైం పీరియడ్, టర్న్ ఆఫ్ టైం ఎంత, సర్క్యూట్ టర్న్ ఆఫ్ టైం ఎంత. వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ టర్న్ ఆఫ్ టైం ఇన్ ద ఫస్ట్ గో? డెఫినేషన్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ టర్న్ ఆఫ్ టైం ఈస్ ఫర్ టైమ్ ఫర్ విచ్ ద సర్క్యూట్ ఈజ్ అండర్ రివర్స్ బయాస్. సర్క్యూట్ ఎంతసేపు రివర్స్ బయాస్లో ఉంది, ఆర్ ద డయోడ్ ఎంతసేపు రివర్స్ బయాస్లో ఉన్నది అన్నది కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు డయోడ్ వోల్టేజ్ను డ్రా చేస్తే, డయోడ్ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ కండక్షన్లో ఎంతవరకు ఉందో, కండక్షన్లో ఉన్నంతసేపు ఇట్ విల్ హ్యావ్ జీరో వోల్టేజ్ డ్యూరింగ్ కండక్షన్. అండ్ మనకి యాక్చువల్ సైనుసాయిడ్, ఇన్పుట్ సైనుసాయిడ్ ఇలా ఉంటే, ఇది ఇన్పుట్ సైనుసాయిడ్. ఇది వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ సైనుసాయిడ్. అవుట్పుట్ డయోడ్ వోల్టేజ్ విల్ బి డ్రా చేయించాం మనం. దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్. అగైన్ జీరో ఇలా వస్తుంది. అంటే పీక్ వాల్యూ చూస్తే విఎం ప్లస్ ఈ క్లియర్గా రాసి చెప్పాము. అది దట్స్ వాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు విఎం ఇస్ 240 ప్లస్ ఈ ఇస్ 120. అయిపోయింది 360. నౌ కమ్స్ ద టైం. ఈ టైం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఈ టైం ఎంత? ఇది ఒక హాఫ్ సైకిల్. 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి హాఫ్ సైకిల్ ఎంత అంటే 10 milliseconds. ఈ మ్యాథ్స్ అన్నీ మనకు మైండ్లో ఉండాలా. క్యాలిక్యులేట్ చేసి 1/50 వేసి 1/50 ఎంత వచ్చింది, 20 milliseconds వచ్చింది, ఎంత ల్యాగ్ ఉండకూడదు. ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఇది కామన్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లైక్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ cos 5,
3, R is equal to 3, XL is equal to 4 అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 0.8 డైరెక్ట్గా చెప్పిలా ఉండాలా. 2/3 ఎంత అంటే 0.666 డైరెక్ట్గా చెప్పిలా ఉండాలా. 5/6 ఎంత ఎంత అంటే డైరెక్ట్గా చెప్పండి ఎంత. 5/6 ఎంత చెప్పండి డైరెక్ట్గా 0.83333. ఈ సింపుల్ మ్యాథ్స్ numbers you should be playing around with these numbers because these are the frequent divisions which you come across, so you don't have to waste your time in doing maths. Okay, so all this comes with the practice తో వస్తాయి ఇలాంటివన్నీ. All right, anyways, so ఇది 10 milliseconds అయితే ఇది more than 10 milliseconds less than 12 milliseconds more than 10 milliseconds definitely more than 10 milliseconds అంటే not this. Answer is this. iPad. All right, ఇలాంటి టెక్నిక్స్ తెలియాలంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలా. ఓకే, ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అన్ని మన కోర్సులో పెట్టున్నాం. ఓకే, జస్ట్ గెట్ టు ఇట్, యూ విల్ ఫీల్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వావ్, ఇది చూడండి, ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ఇది కొంచెం చూడడానికి స్కేరీగా ఉంది. ఎందుకు చూడండి, డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు, వేవ్ ఫామ్ ఇచ్చాడు, ఆప్షన్స్ ఏమో ఉన్నాయి, మిల్లీ సెకండ్స్ అంటున్నాడు. అంటే ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోదు. 60 seconds టైంలో, లెస్ దాన్ 60 seconds టైంలో క్వశ్చన్ చదివి అర్థం చేసుకొని రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. అండ్ అంత కాంప్లికేటెడ్ అది, ఈజీనే అది. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద కన్వర్టర్. ఏ టైప్ ఆఫ్ కన్వర్టర్ ఇది? కన్వర్టర్ చూసి చెప్పండి. ఇది ఇటుపక్క ఇండక్టర్ ఇటుపక్క ఉంది. ఏంటి? వాట్ టైప్ ఆఫ్ కన్వర్టర్ ఇట్ ఈస్? ఏ బక్ బూస్ట్ కన్వర్టర్. Buck boost converter with the output voltage of 500. All right, so buck boost converter ki delta or V0 formula enti, V0 Vs relation enti, it's moving. Okay, so I want you to give two things. Number of first thing is time period and frequency are inversely proportional. It telisinde meeku already. Frequency ichadu, frequency is given, so time period is inversely proportional to the frequency. That is known to you. Any further queries guys you have? Yeah, you can give it in the comments. We'll try to clarify your queries, nothing to worry. Yeah, this is T is equal to 1/f. This is one equation. Next one equation is V0 equation is Vs into delta by 1 minus delta. This is what, because ఎప్పుడైతే మీరు చాపర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు try to identify the type of converter. Once you identify the type of converter, whether it is useful or not useful, write this. Write the V0 Vs relation, V0 Vs delta relation. Why? Because 95% of the cases this equation will be useful. These two will be useful for any converter what is given. Okay, now comes, if you just tweak it a bit, you will write delta is equal to Vs by V0 plus Vs. Okay, V0 plus Vs, Vs by or V0 by? V0 by, yes, you're right. V0 by V0 plus Vs. This is what the delta value, magnitude of V0 you'll be taking, because in case of buck boost converter, you'll be taking this voltage, you're taking magnitude here. So if you substitute the values, this voltage is 500, magnitude is 500, input is 100. So delta value what you're getting here is 500, sorry, 500 by output is 500, input is 100, 600. 500 by 600, you will be getting 5/6. Just now I said 5/6 means 8.333, not 8.333, 0.833. Just now I said if it is 4/3, it is 0.666. 5/6, 0.833. These are the common fractions which you come across usually. That's why I'm recommending you to remember this. If you don't follow the recommendation, God will save you, no problem. So now it is asked for question is about on time of the switch.
On time of the switch. You know delta value, you know T value. T value is how much? 1 by 10 kilohertz, which is given in the question. Which is given in the question. So T on is equal to we know delta is equal to T on by capital T. This is a duty ratio formula. So I want T on delta into capital T, which is 1 by F. 1 by F. So 0.833. It looks like complicated mathematics, but it is simple maths. If you don't know mega, milli, micro, all these things, again, pray to the Lord. So 1 by 10, which is 0.0833. So 0.0833 millisecond is the answer. But options are given in terms of micro. So conversion to micro, 3 decimals, you put decimal here, 83.3 microsec. So answer is either A or D, not these two, not these two. Now you'll have to focus on the current. Now you'll have to focus on the current. What will be the current? Tell me what you think, what will be the current? Current will be high current or low current? Current will be very high current. Let's see. The current is asked for peak current flowing through the inductor. Peak current flowing through the inductor. From this, you can qualitatively feel, how you are getting that qualitative feeling. That depends on your practice. Your practice. If you just have a rigorous practice, you will definitely know this will not be the answer. This current will not be this low for the values what are given. Current will be definitely this. Current will be definitely this because delta is more than 8.3, close to 1, much close to 1. Okay, so you will feel current is this, but you have to take chance. But if you're not sure, you can quickly find out. It's not a problem because it is said in the question, it is said in the diagram, it is given exactly this is a shape. Current is going down, again it will rise from here. Means what? It's a boundary condition. It's a boundary condition. In case of a boundary condition, this is change in current. Change in current is equal to peak current if it is a boundary condition. Now we know for an inductor, V0 is equal to, or VL is equal to L di by dt. L di by dt. L di by dt. So during on time, inductor value is 100 micro or milli I think. 100 micro is given. 100 micro. And inductor voltage during on time, inductor voltage is same as input voltage, which is 100 volts. And the change in current delta I, change in time period, that's what the on time is 83.3 microseconds. Just now we got 83.3 microsecond. Micro gone, gone, 100 gone. Delta I is equal to 83.3. No need of a calculator. You got the answer, which is option D. Are you guys clear? If there is some question, give it in the comment. We'll see. There are further queries. WhatsApp us. We'll take care of it. Let's go to the next question now. It is yes, little close to, or maybe 5 seconds more than 1 minute, 10 seconds more than 1 minute to calculate or to get the thinking first. Not to calculate, because calculations are not that tough here. But for the thinking, yes, it is taking a little extra. It might take a little extra if you don't have a good practice. If you have a good practice of all these numbers, 5 by 6, cutting all these things are not required. 8.33, you directly got the answer. You eliminated 2 options. Now, you know from the circuit given current is, duty ratio is close to more than 8. More than 8 means you will feel from the circuit current will be higher, because this option is very less. This is very high, significantly high. You can feel directly D's option. But if you want to have a confident answer, then you can go for a little calculation, LDA, but it is simple calculation, you will get the answer. Next question. This is, again, it seems like we have 6 lines. In the exam paper, maybe 3 lines of long question.
but it is easy. But people get scared once they look at three-phase. The moment they hear it's a three-phase fully controlled rectifier, DC motor means it is something related to electrical drives. Of course, we have given those drives lectures also in the course. Okay, everything is included. Nothing to worry. In our course, we'll give everything what is included for your exam. Okay, and yeah, um, so we'll get scared and we'll just simply go to the next question without reading it. That's where the lack of confidence, that's what the lack of confidence. Once you have a good practice of it, once you get through those kind of questions in your practice session 10 or 20 times, then when you look at the question, you will not be scared, you will feel happy, you'll feel happy to answer this. Let's see how to answer this question. Blah blah blah, separately excited DC motor has a nominal speed of something 1500, that's something you can see. Armature resistance is something very good. If three-phase fully controlled rectifier is used to drive this machine, it is found that a motor operates at rated torque and speed at alpha is equal to 0. When alpha is equal to 0, it is operating at rated conditions. Very good. So far it is described the story of the situation. Now comes the question, if the load has a linear characteristics with zero torque at zero speed, అంటే లోడ్ అనేది లీనియర్ స్పీడ్ జీరో ఉంటే టార్క్ కూడా జీరో ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఆరిజిన్ నుంచి మొదలెడితే ఇలా లీనియర్గా పెరుగుతుంది అంటున్నాడు. Then angle to reduce the speed to half of the rated speed, separately excited. అంటే flux is constant. If flux is constant, speed has to become half. If speed has to become half, then voltage has to become half. If voltage has to become half, how much should be the firing angle? When alpha is equal to 0 degrees, it is a rated voltage. So for what value of alpha, the voltage will be half of it. That's the question. మనకి half voltage రావాలి, ఎప్పుడు half voltage వస్తుంది అన్నది క్వశ్చన్. If you see, for a three-phase inverter case, what is the output voltage formula? Three-phase fully controlled rectifier. Okay, so V0 is, you don't have to necessarily remember the formula. If you remember the formula, very good. Tell me, what is the formula? The formula is, if it is three-phase fully controlled rectifier, 3 VML by pi into cos alpha. VML is line voltage. Any queries? Means V0 is proportional to cos alpha. At alpha is equal to 0, V0 is rated. At what value of alpha? This will be 1 by 2. Tell me. Other things are constant. 1 by 2 it has to be. If it has to be 1 by 2, 60 degrees is 1 by 2. Cos 60 is 1 by 2. So 60 degrees is answer. For this, you don't have to get into the details of drives, not details of anything. Conceptual understanding you should have. At the same time, this formula concept, the idea you should have a good practice. All these things will comes with good practice and good preparation. Okay, you start your preparation now. I'm not asking you to start your preparation with the pi square. You take any one. Nowadays there are a lot many online institutes are there. If offline is not feasible, go for online. Take online classes from anyone. If you want free lectures, WhatsApp us. Simply WhatsApp చేయండి, sir, I want free lectures. We will send you the existing free lectures available on internet to you. Okay, sir, నాకు వెతకడానికి టైం లేదు అంటే కనుక. Okay, but start your preparation. Do not wait for the notification to come. నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎన్ని పోస్టులు వస్తాయి, ఏం వస్తుంది, ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి, అన్ని పక్కన పెట్టిన మీకు తెలిసినంత వరకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉందో, లైక్ సిలబస్, ఇవి ఫిక్స్డ్ సిలబస్, ఈ సబ్జెక్టులు డెఫినెట్గా ఉంటాయి. ఎప్పటి నుంచి ప్రిపరేషన్ మొదలెడితే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఈజీ అవుతుంది. అందుకే ముందుగా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం.
క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు సాల్వ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ అమేజింగ్ రిజల్ట్. ఓకే, those who are doing it, they are getting amazing results. Venugopal Reddy, you answered it correctly. Let's go to the next question. Again, కాంపిటీషన్ సార్, కాంపిటీషన్ ఏం చదువుతాం సార్ అని కొంతమంది వదిలేస్తున్నారు. అరే భయ్, మీరు ఎగ్జామ్ కోసం చదవకండి, పర్టికులర్ ఎగ్జామ్ కోసం చదవకండి, సబ్జెక్ట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చదవండి. సబ్జెక్ట్ని అర్థం చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా క్రాక్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ని. అది ఎగ్జామ్ కోసం చదివితే సబ్జెక్ట్ని క్రాక్ చేయలేరు, అటు ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయలేరు, ఎటు కాకుండా అయిపోతారు. క్రాక్ ద సబ్జెక్ట్, నాట్ ద ఎగ్జామ్. ఇఫ్ యూ క్రాక్ ద సబ్జెక్ట్, ఎగ్జామ్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేస్తుంది. మీరు క్రాక్ చేయవలసిన సబ్జెక్ట్ని ఆ సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేస్తుంది. మీరు ఎగ్జామ్ క్రాకింగ్లో పడ్డారనుకోండి, హరి ఓం సస్సస్. నెక్స్ట్, a single phase a full wave full bridge inverter అంటే ఇన్పుట్ DC delivers power to a series connected RLC load. ఓకే, ఒక ఫుల్ బ్రిడ్జ్ ఇన్వర్టర్ సిరీస్ కన్వర్టెడ్ RLC లోడ్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. ఇన్పుట్ ఈజ్ 400 volts, F0 అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ 50 Hz. అంటే అవుట్పుట్ AC అవుట్పుట్ కదా, ఇన్వర్టర్ కదా, అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ 50 Hz ఉంది. థైరిస్టర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్విచ్చింగ్ డివైసెస్. అంటే IGBTలు కాదు, బ్రిడ్జ్లో థైరిస్టర్స్ వాడారు. అండ్ ఎవరు కాంబినేట్ చేయాలి, హౌ ద కాంబినేషన్ విల్ హ్యాపెన్, హౌ టు డిజైన్ ద కాంబినేషన్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లోడ్, హౌ టు డిజైన్ ద కాంబినేషన్. డూ వీ నీడ్ టు ఫోర్స్ ద కాంబినేషన్? ఆ ఫోర్స్డ్ కాంబినేషన్ టెక్నిక్ ఎక్స్టర్నల్ పల్స్ కాంబినేషన్, లేకపోతే ఇన్పుట్టే అయిపోద్దా? నో, నెవర్ ద లైన్ కాంబినేషన్, బికాస్ ఇన్పుట్ ఈజ్ DC. ఇన్పుట్ ఈజ్ DC, లైన్ కాంబినేషన్ ఎలాగ అవుతుంది భయ్? అవ్వదు. సో విచ్ కాంబినేషన్ టెక్నిక్ యూ షుడ్ యూజ్? Can we use forced commutation technique? Very good, yes. Normally we use forced commutation techniques, but the load is RLC load. The load is RLC load. So for RLC load case, you don't have to necessarily use this line forced commutation technique, because for one device to turn off, the commutation circuit needs some more devices. Very complex. But luckily, load itself is like this. So the load commutation technique is enough because load is RLC type. RLC type, the values are such 3, 6 and 10 ohm values of impedances. RLC circuit, there is a damping nature. If it is a critical damping, then only a rise nature will be there. But this will not have just rise and maintaining constant. It will slowly rise and decrease and rise because of RLC nature. For those cases, you don't have to necessarily go for forced commutation techniques. You can use load commutation technique if you're using SCR. That is the reason why we don't go for SCRs. In case of inverters, we'll go for either MOSFETs or IGBTs. Why? Because they don't need any external commutation techniques. You remove the gate or remove the base if it is a MOSFET, then automatically the switch will be turned off. But if you want to use it for high power applications, then you will have to go for SCRs. Okay, so that's it. I think that's end of the questions which are given in TG Genco. Out of all these questions, we solved all these questions in less than a minute time by smartly looking at the questions and options. Though the questions are lengthy, but if you're smart enough, how to be smart enough? Practice. When to start your practice? Option A, I want you to answer. When to start the practice is the question. Give it in the comment. When to start your preparation and practice? Option A, once the notification out. Option B, once I filled the form. Option C, once exam gets over. Option D, now.
Which option is correct? Give it in the comment. When to start your preparation and practice? There are the four options. Which option do you choose? Give it in the comment. Give it in the comment. Okay. That's it. That's end of this lecture. You can feel free to visit our website. Check our amazing courses available to you guys with amazing offers, with the best animations. Forget about offers. You visit all available coaching institute which is there right now available to you. Check it out. Try now. Hook to someone. Hook to someone and go. Just go. Don't wait. Don't wait for nice auspicious time. That is not going to help. You start your preparation. Your objective is not to crack the exam. Your objective is to crack the subject. This subject will take care of the exam. That's the end of this lecture. Happy learning. Enjoy the learning in PySquare style. Have a good time. Bye bye.